Hello guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-send ng GCash through Palawan Pay o napapunta sa inyong Palawan app. Palawan Pay app, and then send money to other e-wallet or bank kung yung bank. Tapos, i-click nyo lang kung nakasave na yung GCash nyo dyan guys, ng pagsisend na nyo. Yan guys. Tapos, amount. Tapos, dito ilagay ko lang yung email address ko guys. gmail.com. Purpose, fund transfer. Tapos, next nyo na guys. So, ayan na guys. Kada mag-send sa Palawan Pay through GCash, merong 10 pesos na fee. So, ayan lang guys. Sana nakatulong, and follow for more tips and tutorial. Thank you for watching.